नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता दुसरी इंग्लिशचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये आपण पाहणार आहोत पेज नंबर 10 वर्ड बास्केट. Here A sounds A. A sounds A. Now look, listen and repeat. B-A-T bat. C-A-T cat. C-A-P cap. T-A-P tap. B-A-G bag. Now read aloud the words with me. S-A-T sat. M-A-T mat. H-A-T hat. C-A-N can. M-A-N man. P-A-N pan. B-A-G bag. J-A-M jam. S-A-D sad. H-A-S has. R-A-T rat. H-A-D head. Here A sounds A. A sounds A. Now look, listen, repeat and read. Hi cat. What is that? It is a mat. The fat cat sat on a mat. C-A-T cat. F-A-T fat. M-A-T mat. S-A-T sat. Here A sounds A. Hi rat. What is that? It is a bat. A rat has a bat. The bat is in a bag. R-A-T rat. B-A-T bat. B-A-G bag. H-A-S has. Hi Sam. What is that? It is a jam. Sam has jam in the can. H-A-S has. J-A-M jam. C-A-N can. तर मुलांनो, तुम्हाला देखील या वर्ड बास्केटमधील शब्द छान वाचता नक्कीच येतील. तर तुम्ही आता याप्रमाणे प्रॅक्टिस करा. Here A sounds A म्हणजे तुम्हाला A चा उच्चार A याप्रमाणे करायचा आहे. धन्यवाद.